And we have read from from the book of John, chapter 1, verse 12. Tumesoma katika kitabu cha Yohana Mtakatifu. The Bible says, "But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name." Bila sema katika Yohana 1:12 ya kwamba bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. The Bible says sons of God. Bila sema kwamba wana wa Mungu. I don't know, it looks like there is a difference between the Kiswahili for sons and children, na watoto. Wana na watoto. Yeah, this is sons of God. Hawa ni wana wa Mungu. To be a son, kuwa mwana, has massive privileges even in a family. Ina fursa kubwa hata katika jamii. To be a son, kuwa mwana, you have privileges more than being merely a child in the home. Inamaanisha kwamba una fursa kubwa zaidi ya kuwa tu mtoto wa nyumbani. Sons have different interactions. Wana wako na mawasiliano tofauti with their parents. Na wazazi wao. They have very strong confidence. Wako na ujasiri mkubwa because they know the position they occupy in the lives of the parents. Ni kwa maana wanajua nafasi walio nayo katika maisha ya wazazi wao. You feel the freedom they have. Uhuru ambao wako nao and the privileges they have. Na fursa ambayo wako nayo are much more stronger. Ni zaidi na ina nguvu and have a stronger and deeper meaning. Iko na nguvu na maana ya ndani zaidi than being a child. Kuliko kuitwa tu mtoto. The Bible says, Bila sema kwamba, and we'll read this in Galatians, tumesoma katika Galatia, that a son can cry Abba Father. Namna vile mwana anavyoweza kulia Abba Baba. It is like when a child comes home. Ni kama vile mwana ajapo nyumbani. They come home confidently. Wanakuja nyumbani na ujasiri. They even don't have to knock the door. Hawataki hata kubisha mlango. They just walk in. Wanaingia tu. Because the confidence they have. Ni kwa maana ujasiri walio nao of how their parents take them. Ya namna vile wazazi wanavyowachukulia is beyond that of a child. Ni zaidi ya kuwa mtoto tu. It is very strong. Ni na nguvu zaidi. And he knows. Na anajua. She knows. Ama anajua. That I belong here. Ya kwamba mimi ni mwana wa hapa. And therefore knows that there is nothing which can stop me from doing what I want to do. Hivyo basi anajua kwamba hakuna linaloweza kumzuia kufanya lile analoweza kutaka kufanya. One time I heard of a very bad incident. Wakati moja nikapata habari mbaya of a child who came home. Ya mwana aliyekuja nyumbani. And in this home had a dog. Nyumbani kule kukawa na mbwa. The family had a German Shepherd dog. Hii jamii walikuwa na ile mbwa ya kizungu ile. And this family have always locked up the dog in the day. Na hii jamii wamekuwa wakifungia mbwa kila mchana. But one morning they were going away. Lakini wakati mmoja asubuhi wakawa wanatoka. They decided to release the dog to take care of the compound. Wakaamua kuachilia mbwa achunge boma. So the dog was released. The dog was to take care of the basi mbwa akaachiliwa achunge boma. And the son of this family came home from school. Na mwana wa hii jamii akaja kutoka shuleni. A young person. Kijana so barubaru. When he came home, alipotoka kuja nyumbani, he knocked the gate. Akabisha mlango gate. And there was nobody to open the gate. Hakukuwa na yeyote wa kufungua huo mlango. And a neighbor noticed that the child, somebody was knocking the gate. Na jirani akatambua kwamba kuna mtu anabisha mlango. So
the neighbor came and said, hello. Jirani akaja akasema vipi? And this young man said, I want to get in and I'm knocking and there seems to be nobody. Na huyu kijana akasema nataka kuingia na ni kama hamna mtu. They discussed with the neighbor. Wakaongea na jirani. And the neighbor discussed with him and they said, okay, maybe you can jump over the fence. After all, it is your own. Wakasemezana na jirani akamwambia labda uruke juu ya fence sababu ni nyumbani kwenu. And the neighbor walked away. Jirani akaenda. So this boy scaled up the wall. Kijana akaruka fence and jumped in. Na akaruka ndani ya boma lao. When he reached there, alipofika pale, German Shepherd. Akakutana na huyu jamaa German Shepherd, by the way, is a very dangerous dog. Hii ni mbwa hatari sana. Once he has been given instructions, it doesn't care. Anapopewa mashauri haupiti hapo. And he killed that child. Na akaua huyu jamaa. And that was very, 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 very unfortunate. Ikawa jambo la kuhuzunisha sana. But the boy was confident. Lakini kijana alikuwa na ujasiri. If the father came, iwapo babake angekuja and asked him, how did you come in? Na amuulize uliingiaje? And he said, I scaled the wall. Aseme niliruka juu ya fence. He would have had no problem. Hamna shida. But unfortunately there was a different animal there. Lakini kukawa na mnyama tofauti pale. The Bible says Biblia kwamba that they who accepted the Lord Jesus waliompokea Yesu Kristo were given the power, walipewa uwezo to be the sons of God. Wa kufanyika wana wa Mungu. The day you gave your life to Jesus, wakati ulipotoa maisha yako ukampa Yesu, you are given special privileges. Ulipatiwa fursa muhimu sana. You and me were given the power. Wewe na mimi tulipewa nguvu to become a son of God. Kufanyika wana wa Mungu. A son has very special powers. Mwana ana nguvu tofauti za muhimu. To dwell in the house. Kudumu katika nyumba. And to possess everything the parents possess. Na kumiliki kila kitu wazazi walicho nacho. Anything that he finds necessary to do. Na kufanya jambo lolote anaona ni la muhimu kufanya. That person in that home. Huyo jamaa katika hiyo boma. You are a son in the home. Wewe ni mwana katika boma. You have been given the power. Umepewa nguvu. To become a son of God. Za kufanyika mwana wa Mungu. That power came. Hizo nguvu zilikuja the day you believed in the Lord Jesus Christ. Wakati ulipompokea na kumwamini Yesu Kristo. And when you believed in the Lord, na ulipomwamini Bwana, He washed you by His blood. Na damu yake. He washed you and sanctified you. Na kukutakasa. And you became a different person. Ukawa mtu tofauti. You have very important privileges. Wewe una fursa za maana sana. God gave you the power. Mungu akakupa uwezo to become a son. Wa kuwa mwana. And a son in the home. Na mwana nyumbani. And the Bible says, Biblia sema kwamba when we read Galatians, let's read Galatians. Naposoma Galatia. Galatians chapter 4 verse 5 and 6. Biblia sema katika kitabu cha Wagalatia 4:5-6. The Bible says Biblia sema kwamba that if we start from verse 4. But when the fullness of the time was come, God sent forth His Son, made of a woman, made under the law, to redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. And because you are sons, God had sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Biblia sema kwamba Wagalatia 4:4-6, hata ulipoadia utimilifu wa wakati, Mungu alimtuma mwanae Yesu, mwanawe ambaye amezaliwa na mwanamke, amezaliwa chini ya sheria, kusudi awakomboe hao waliokuwa chini ya sheria, ili sisi tupate kupokea hali ya kuwa wana. Na kwa kuwa ninyi mmekuwa wana, Mungu alimtuma Roho wa mwanawe mioyoni mwetu, aliaye Aba, yani baba. Yani, when
we received the Lord Jesus Christ, tulipompokea Yesu Kristo, God allowed us Mungu alituruhusu to be adopted into sons of the kingdom of God. Kurithiwa kama wana katika ufalme wa Mungu. And to make this work, na kufanya hii kazi, this adoption, hii ya urithi, he gave us the spirit of his son. Alitupa roho wa mwanawe. He gave us the spirit of God. Alitupa roho wa Mungu. When we got saved, tulipookoka, we were cleansed. Tulioshwa. The spirit that was in us, roho aliyekuwa ndani the mwetu, spirit of the world, roho wa ulimwengu, was kicked out, aliondolewa by the spirit of God. na roho wa Mungu. And God gave us the spirit of adoption. Mungu akatupa roho wa He urithi. gave us the power, akatupa nguvu, to be changed, kubadilishwa, to be the sons of God. kuwa wana wa Mungu. And now we have special place. Basi tuna nafasi We are maalum. not the same people. Sisi sio wale wale. We cannot walk like the world walks. Hatuwezi tembea namna ulimwengu You unavyotembea. cannot live your life like somebody who is not adopted into the family. Hauwezi ishi maisha yako kama yule We mtu have ambaye been hajaridhiwa katika jamii. adopted into the family of holy people. Tumeridhiwa katika jamii ya watu The watakatifu. family of righteousness. Jamii ya haki. The Bible says Biblia inasema kwamba that God is a spirit, Mungu ni roho, and they that come to him na wale wajao kwake must come to him in spirit and sharti in waje truth. kwake katika roho. You allow the spirit of God to come to you. Unaruhusu roho wa Mungu aje And kwako. that is when we gave our lives to Jesus. Na ndio sababu tulipotoa maisha kwa Yesu Kristo, The spirit of God came to our heart. roho wa Mungu akaja katika mioyo yetu. And we were adopted into sons. Na sisi tukaridhiwa kuwa We wana. became the sons of God. Tukawa wana wa Mungu. And after we have received the spirit of God, Baada ya kupokea roho wa Mungu, and we are the sons of na God, sisi ni wana wa Mungu, we can cry to our tunaweza Father. lia kwa baba We yetu. can call our Father. Tunaweza ita baba yetu. And he can do great and mighty things for Na us. anaweza fanya mambo makuu na makuu He kwetu. will work his will in our lives. Anaweza tenda mapenzi yake He katika maisha will yetu. work to bless us. Atatenda kazi ya kutubariki. And therefore, when we are sons of the Most High Basi God, tunapokuwa wana wa Mungu aliye and hai, that is whom we are, na hivyo ndivyo tulivyo. we are no longer under any curse of Sisi the law, hatuko chini ya but we mamlaka are ya sheria, at liberty. lakini sisi ni watu huru. You are at liberty Wewe uko as a huru son, kama mwana, walking in the liberty of ukitembea God. katika uhuru wa Mungu. The privileges of a son Fursa za mwana have come to your life. zimekuja katika maisha yako. You can walk confident. Unaweza tembea na ujasiri. You can call upon God Unaweza confidently. kumuita Mungu na ujasiri. You can cry before the Unaweza Father. kulia mbele za Mungu. You can appear before Him at Unaweza any kuja time. mbele zake wakati And wowote. when you appear Na before Him as a son, unapokuja mbele zake kama mwana, He will receive you. anakupokea. I will tell you one thing. Nitakwambia jambo moja. You cannot stop a son. Huwezi mkomesha mwana. Yesterday, we were in a meeting with my wife. Tulikuwa mkutano na mke wangu. And when I was at the stage talking, Nilipokuwa nikinena, my son called. mwanangu akapiga simu. He first of all called her. Mwanzoni alipigia yeye. And I heard her saying, let me stop him, I will call him later. Nikasikia akisema kwamba acha nitakupigia baadaye. Then when I stood to speak, Wakati niliposimama kuongea, akapiga. So when he called, alipopiga simu, and I picked the phone and I looked at it, nikaangalia simu, I saw it was him. Nikaona ni yeye. I told the congregation, this is my son. Nikaambia umati, huyu ni Give mwana. me 1 minute. Nipatie dakika moja. I answer him. Nimjibu. And nobody got offended. Hakuna aliye I was not offended. Sikughadhabika. He had a right to talk to me. Alikuwa na haki ya He kuniongelesha. had a right to talk to me at any point in life. Alikuwa na haki ya kuniongelesha katika nafasi yoyote ile. God, you have a right to speak to your father. Uko na nafasi ya kuongelesha baba yako. You can talk to him anywhere. Unaweza muongelesha wakati wowote mahali popote. And when you call upon him, na unapomuita yeye, he will listen to you. atakusikiliza. The Bible says, Biblia inasema kwamba which son
Which father Ni baba yupi is he ambaye whom if a child talks iwapo mwana and ananena says, I want bread, anasema kwamba nataka mkate, you can give him a stone. atampa mawe ama In jiwe? other words, there is nothing you can deny your son. Kwa maneno mengine hakuna jambo unaweza mnyima mwanao. And when I talk of a son, I'm also talking of a daughter. Ninapoongea kuhusu mwana naongea kuhusu like Mercy came here. Namna vile Mercy amekuja hapa. The father said she knocked the door. Babaka akasema kwamba alibisha mlango. And we came to a standstill. Na tukashangazwa. Everything came to a standstill. Kila kitu kikasimama nyumbani. And that is who we are. Na hivyo ndivyo tulivyo. We are a son of our father. Sisi ni wana wa baba yetu. We can call him at any point. Tunaweza muita wakati wowote. And when we call upon na him, tunapomuita he will listen to us. atatusikiliza. When we want to go to our father, tunapotaka kwenda kwa baba yetu, there is nothing you can fear. Hakuna jambo ambalo unaweza You ogopa. can walk in and reach him. Unaweza ingia na kumfikia. I was told that the children of a president, Niliambiwa watoto wa rais when they go to State House, wanapoingia State House, when they reach the gate, wanapofika gate, those askaris have been told to guard the gate. hao askari ambao wameambiwa wachunge gate, when they are being told, wanapoambiwa nobody should go in, hakuna anayeweza kuingia. They are never told except the sons. Hawaambiwi ya kwamba but the day the sons, the day sons and daughters come, wakati wana na wabinti wanakuja, the askaris just open the gate and give them a sign. Askari wanafungua tu mlango and allow them to go in. Na kuwaruhusu kuingia. And we have such privileges to our father. Tuko na fursa kama hizo kwa baba yetu. We yetu. have great privileges before our father. Tuna fursa kuu mbele za baba yetu. We can go in and come out at any time. Tunaweza ingia na kutoka wakati wote. We can call him and he will lead, he will hear us. Tunaweza muita na atatusikiliza. He is ready to listen to us. Ako tayari kutusikiliza. You hear that we have the spirit of our father. Unasikia kwamba tuko na roho ya baba yetu. In Romans, katika Warumi 8 verse 14, 8:14, the Bible says, inasema kwamba for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Ya kwamba kwa kuwa wote wanaoongozwa na roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. So when we have received the spirit of our father, wakati ambapo tumepokea roho wa baba yetu, the Bible says in Galatians, Biblia inasema katika Wagalatia, the spirit of the Son of God. Tumepokea roho wa mwana wa Mungu. We are the sons of God. Sisi ni wana wa Mungu. And here the Bible is saying, na Biblia inasema kwamba mahali hapa, that they who have received the spirit of God, na wale ambao wamepokea roho wa Mungu, and this is what happened when you gave your life to Jesus. Na haya ndiyo yanayofanyika wakati unapeana maisha yako kwa Yesu. Your life to Jesus. Ulipofungua maisha yako kwa Yesu, Jesus came in. Yesu akaingia. The spirit of Jesus came in. Roho wa Yesu akaingia maishani mwako. And now from that time on, na kutoka wakati huo na kuendelea, you became a son of God. Ukafanyika mwana wa Mungu. You started enjoying the privileges given to us by God. Ukaanza kufurahia fursa zile ambazo unapewa na Mungu. The Bible here is saying, na Biblia inasema kwamba that they who have the spirit of God, wale walio na roho wa Mungu, wanaongozwa na roho wa Mungu, have received the deposit of wale ambao wamepokea roho wa Mungu. When you open your life to Jesus, unapofungua maisha yako kwa Yesu, God gave you the spirit of God. Mungu akakupa roho wa Mungu. The spirit of deposit came into your life. Roho wa Mungu akaja maishani mwako. And you started a life that is very different. Ukaanza maisha ambayo ni tofauti sana. You are not the same person. Wewe sio yule mtu wa kawaida. The day you gave your life to Jesus, wakati ulipeana maisha yako kwa Yesu, you became different. Ukawa mtu tofauti. You became different. Ukabadilishwa. You became a new being. Ukawa kiumbe kipya. The spirit of the world left you. Roho wa ulimwengu akakuondoka. And you received the spirit of God. Na ukapokea roho wa Mungu. I read somewhere, nikasoma mahali, that for a believer, kwa muumini, a Pentecostal believer, mtu yule ambaye ameamini ule wa Kipentekoste, amejazwa, produces results. Ako na matokeo. Results start on the day you gave your life
to Jesus. Matokeo yanaanza kuonekana wakati ambapo umetoa maisha yako kwa Yesu. The results that happen, matokeo ambayo yanaonekana, is that immediately you open your heart to Jesus. Punde tu unapoachilia maisha yako kwa Yesu, Jesus comes in. Yesu anaingia. The Spirit of God comes in. Roho wa Mungu anaingia. You are already a changed person. Wewe ni mtu tofauti, umebadilishwa. The spirit of sin has gone. Roho wa dhambi ameondoka. And the Spirit of God has come into na your Roho wa life. Mungu ameingia ndani ya maisha yako. And the blood of Jesus has cleansed. Na damu ya Yesu inakutakasa. And this is when God, na hapa ndipo wakati ambapo Mungu puts into you the power to become a son. Anaweka ndani yako nguvu ama uwezo wa kufanyika mwana. You become a son. Unafanyika mwana. Results have started. Matokeo yanaanza kuonekana. What is supposed to happen? Kinachotakana kutendeka In a very short time. Kwa muda mfupi tu in your life. Katika maisha yako. You are supposed to now receive the infilling of the Holy Spirit. Unataka sasa upokee ile kujazwa kwa Roho Mtakatifu wa Mungu. It should not take long. Haistahili kuchukua muda. You become full of the Spirit. Unajazwa Roho wa Mungu. The blood of Jesus Christ has cleansed you. Damu ya Yesu Kristo imekutakasa, imekuosha. Then the Spirit of God starts working and removing every doubt and every demand of the flesh from your life. Roho wa Mungu anaingia ndani mwako na kuanza kuondoa zile tamaa zingine katika maisha yako. Then you start seeing results in your life. Kisha unaanza kuona matokeo katika maisha yako. You start living a life of sonship. Unaanza kuishi maisha ya wana. You start enjoying the privileges of a son. Unaanza kufurahia maisha ya kuwa mwana. The privileges of a son. Fursa za kuwa mwana. The privileges of a son is freedom from sin. Fursa za mwana ni kuwa huru kutokana na dhambi. You are freed completely from sin. Wewe uko huru kabisa kutokana na dhambi. You start your communion and fellowship with your Father. Unaanza ushirika wako na Mungu. You start feeding from your Father. Unaanza kukula kutoka kwa babako. You start feeding from the Word of God. Unaanza kukula kutoka kwa neno la Mungu. You start joining up with the apostles, with the disciples. Unaanza kuungana na mitume. Who are the disciples? Mitume ni kina nani? This guy is a disciple. Huyu ni mtume. This guy is a disciple. Huyu ni mtume. This sister is a disciple. Huyu dada ni mtume. You start being in fellowship with Unaanza them. kuwa na ushirika pamoja nao. You start the life of Acts chapter 2. Unaanza maisha ya matendo ya mitume 2. Chapter 2 verse 41 and 42. Sura ya 2 mstari wa 41. They started being in communion Wakaanza together. kushiriki pamoja. They started being in fellowship. Wakaanza kuwa na ushirika pamoja. They started being in prayer. Wakaanza kuwa pamoja katika maombi. You start being in communion with the believers. Unaanza kushukua na ushirikiano na waumini You wengine start zako. walking to prayer meetings. Unaanza kuingia katika mikutano ya maombi. You start going for fellowship. Unaanza kwenda katika ushirika. You start going to church. Unaanza kwenda kanisani. Then you say the things I used to do, Na unaanza kusema kwamba mambo niliyokuwa I nikitenda don't do them anymore. siyatendi tena. Why? Kwa nini? Because I am a new Maana creature. mimi ni kiumbe kipya. The things I used to love, Mambo niliyokuwa I ninayapenda don't love them anymore. siyapendi tena. Behold, all things have Tazama, become mambo new. yote yamekuwa mapya. All things Mambo have yote become new. yamekuwa mapya. All things have Mambo become yote new. yamekuwa mapya. And your life has changed. Na maisha yako yamebadilika. Your companionship changes. Washirika wako ama watu ambao unashirikiana nao wanabadilika. The Bible says Biblia inasema kwamba you start living bad company. unaanza kuachana na zile kundi mbaya mbaya. Bad company corrupts your good Maana morals. kundi mbaya huharibu tabia njema. And you start learning good things. Na unaanza kujifunza mambo mazuri. And the change in your life is very dramatic. Na mabadiliko katika maisha yako ni ya muhimu sana. Let me tell you, my friends, Niwaambie marafiki zangu. that the change, the life of salvation, Haya ndiyo mabadiliko maisha ya wokovu. is not a very small change. Sio mabadiliko kidogo tu.
it is not a microscopic change. Sio mabadiliko kidogo kabisa hivi. Which we need the microscope to see. Unahitaji chombo ndio uone. It is a massive change. Ni mabadiliko makubwa. Mark chapter 10. Is it Mark chapter 10? Marko 10 says that. Inasema kwamba behold, tazama, all things have become new. Many things become new. Mambo mengi hubadilika, hukuwa mapya. The mothers you used to have. Wow. The mothers you used to have. Wazazi ambao tulikuwa nao ama you lose them. Unawapoteza. Let's read there. Let's read so that we don't Mark 10 verse 30, I think. Marko 10. Mark 30. Mark 10 verse 30. Marko 10:30. But let's start from verse 29. 29. And Jesus answered and said, verily I say unto you, let's start 28. Then Peter began to say unto him, Lord, we have left all. We have followed thee. And Jesus answered and said, verily I say unto you, there is no man that hath left house, or brethren, or sisters, or father, or mother, or wife, or children, or lands, for my sake and the gospel's, but he shall receive 100-fold now in this time, houses, and brethren, and sisters, and mothers, and children, and lands, with persecution, and in the world to come, eternal life. Biblia sema kwamba kuanzia mstari wa 28, Marko 10. Petro akaanza kumwambia, tazama sisi tumeacha vyote tukakufuata wewe. Yes. Yesu akasema, amini nawaambieni, hakuna mtu aliyeacha nyumba au ndugu waume au ndugu wake au mama au baba au watoto au mashamba kwa ajili yangu na kwa ajili ya Injili, ila atapewa mara 100 sasa wakati huu nyumba na ndugu waume na ndugu wake na mama na watoto na mashamba pamoja na udhia, na katika ulimwengu ujao uzima wa milele. Uzima wa milele. Only 2 things are additional. Mambo mawili yanaongezewa. The others are to be changed. Mambo mengine yanabadilishwa tu. When you give your life to Jesus, unapotoa maisha yako na kumpa Yesu, if you had certain friends of your companions, kama ulikuwa na marafiki assembly fulani katika maisha yako, the people you walked in the world of sin, watu ambao ulitembea nao katika ulimwengu wa dhambi, the people you went places with, watu ambao ulitembea nao katika sehemu tofauti tofauti, you must leave them. Sharti uwaache. If you had a friend, kama ulikuwa na rafiki and you used to walk to discos, mlikuwa mnaenda disco, or you used to walk together, ama mnatembea pamoja smoking cigarettes, mnavuta sigara, you must leave that friend. Sharti uachane na huyo rafiki. And when you leave that friend, na unapoachana na huyo rafiki, God gives you an equal one. Mungu anakupatia rafiki kama mwingine kama huyo, you will walk together in righteousness, ambaye mnaweza tembea naye katika maisha ya haki. That is why you see Jesus spoke here to Peter. Ndiposa unaona Yesu alinena na Petero hapa. Peter was wondering, I have left everything. Petero akawa anashangaa, nimeacha kila kitu. We have left everything. Tumeacha vyote. We lost our shipping nets. Tukaacha majazi zetu kule mtoni. The businesses we used to do, biashara ambazo tulikuwa tunafanya. The amount of money we used to make, pesa ambazo tulikuwa tunapata from selling fish, tukiuza samaki. Jesus, we have left everything. Yesu, tumeacha yote. Jesus, to follow you here. Kufuata wewe tu. And Jesus was very categorical. Yesu akawa waziwazi kwake. That yes, ndio,
There is nobody who has left all those things Hakuna yeyote ambaye amewacha hivyo vitu vyote and will remain desolate. na abaki hivyo hivyo, abaki bure hivyo. But you will gain 100-fold. Lakini utapata zaidi ya 100. As a son in the house of God, Kama mwana katika nyumba ya Mungu, you will gain 100-fold. utapata mara 100. But let me tell you, Lakini nikwambie, it is more than 100. ni zaidi ya 100. The good things, God will give you more. Vitu vizuri Mungu atakupatia zaidi. Because now you are walking as a son. Ni kwa maana unafanya kama You are mwana walking in righteousness. unatembea katika haki. And the Bible says Biblia kwamba that those things the Lord will add unto you 100 more times. Biblia sema kwamba Mungu atakujaza zaidi vitu hivyo mara ya He 100. says here 100-fold. Hapa inasema mara 100. But let me tell you what happens. Lakini wacha nikwambie When he kinachofanyika. gives you 100-fold of Anapokupatia good things, 100 mara 100, you will be able, if you are doing business, you will be able to multiply them and they multiply faster. kama unafanya biashara utaweza kuongeza na kuongezea zaidi. Because you have the blessings of the Father. Ni kwa maana una baraka za Baba. Because you are a son. Ni kwa maana wewe ni mwana. Because you are enjoying massive privileges. Ni kwa maana unafurahia zile fursa zaidi kubwa. Abundant blessings when you remain as a son. Kuna baraka zaidi wakati unadumu kama You mwana. don't have to go into the world of sin. Haustahili kutembea katika ulimwengu wa dhambi. If you go there, you will be losing. Ukienda pale utakuwa unapoteza. You lose. Unapoteza. You lose. Unapoteza kabisa. There are many things that people lose when kuna vitu vingi ambavyo watu hupoteza wakati ambapo wamerudi nyuma. Let me tell you. Wacha niwaambie. If you are a believer and you backslide, iwapo wewe ni muumini na urudi nyuma, the losses are unmanageable. Hasara ambazo unapata hata ni nyingi sana, hazihesabiki. Are unimaginable. Hazihesabiki. Huwezi amini. The losses are unimaginable. Hasara ni mingi. They are so much. Ni mingi zaidi. What usually happens kinachofanyika is that when somebody backslides and goes to the world, ni kwamba mtu anaporudi nyuma na katika ulimwengu, the devil works so hard to make sure that person is dead. Shetani hufanya bidii sana kuhakikisha huyu mtu akufe. Before you start rethinking. Kabla uanze kufikiria kule nilikotoka. Because you know, when you are a son in the house and you had so much privileges. Wakati ambapo wewe ni mwana na una fursa mingi, you are so blessed. Umebarikiwa. You are enjoying good things. Unafurahia mambo mazuri. When you go to the world, unaporudi ulimwenguni, you will think you are fumbling and enjoying things. Utafikiria unafurahia mambo. And the devil will blind you from seeing any good thing where you came. Na shetani atakupofusha usione mambo yote mazuri. But the devil is so worried. Lakini shetani yako na wasiwasi that you are alive and walking around. Ya kwamba wewe uko hai na unatembea. And these evangelists are around. Na hao wainjilisti bado wako. Utakutana na nyambane pale kuambie rudi kwa Yesu. They might meet this guy and kutana na jamaa mwambie rudi. And they turn back. Na wakurudishe. And let me tell you, the devil. Wacha nikwambie shetani. The devil looks for a way of destroying. Anatafuta mbinu ya kukuharibu kabisa. And it is very dangerous. Na ni hatari. Very dangerous. I've seen two people who were knifed to death because they backslid. Nimeona watu wawili ambao walikufa. They backslid and one backslid and went drinking. Mmoja alirudi nyuma na akarudi kukunywa pombe. And he was knifed to death. Alidungwa kisu akafa. The other one was just knifed and killed by a mad person. Na ule mwingine akadungwa tu kisu na mwenda wazimu na akafa. A mad person. Mtu wazimu tu. Demonic. That was proper demonic. Hiyo ilikuwa pepo ya kweli. So it is very important when you have given your life to Jesus, you remain in the house of faith, you remain as a son, you enjoy the privileges. Basi ni ya maana sana wakati ambapo umetoa maisha yako ukampa Yesu, udumu katika Yesu, ufurahie maisha katika Yesu. The privileges and the powers. Ufurahie zile fursa na nguvu ambazo the divine power of God. Zile nguvu za kiungu, which the Bible says he gives the power. Ambazo bila sema kwamba aliwapa nguvu ama uweza. To become the sons wa kufanyika wana wa Mungu. They who know no sin. Wale ambao hawajui dhambi. And you become quite fruitful. Na unakuwa mtu wa kuzalisha matunda. You become a son. Unakuwa mwana.
You enjoy the privileges. Unafurahia zile You enjoy fursa. the power of Jesus Christ. Unafurahia nguvu za Yesu Kristo. Walk a life of faith. Unatembea maisha ya imani. Walk a life of obedience to God. Unatembea katika maisha ya utiifu kwa Mungu. Don't mix up yourself. Usijichanganye. Set yourself aside. Jitenge. Set yourself apart. Jitenge. Ekklesia. 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 Set apart for Christ. Jitenge kwa ajili ya Kristo. Set apart for Christ. Jitenge kwa ajili ya Kristo. Set yourself apart for Christ. Jitenge kwa ajili ya Kristo. Because you are a special person. Maana wewe ni mtu wa maana. You are a son of God. Wewe ni mwana wa Mungu. You are enjoying great privileges. Unafurahia fursa kuu. Walk in the ways of the Lord. Tembea katika njia za Mungu. Let me read Philippians. Philippians 2 verse 15. Wa Filipi 2:15. And then we will close. Kisha tutafunga. 2 verse 15. Philippians 2 verse 15. The Bible says 2 verse 14. Let's start from verse 13. It says, "For it is God who works in you, both to will and to do of his good pleasure. Do all things without murmuring and disputings, that you may be blameless and harmless, the sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as lights in the world." Biblia inasema kwamba kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu, kwa kulitimiza kusudi lake jema. Yatendeni mambo yote pasipo manung'uniko wala mashindano, mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Yes, walk blameless. Mtembee katika verse 15. Let's finish with verse 15. Let's not go back. Mpate kuwa wana wa Mungu wasio na lawama. Yes, blameless. Msiwe na lawama. Bila lawama. The sons of God. Wana wa Mungu. Who cannot be rebuked. Ambao hawezi kemewa. Without rebuke in the midst of a crooked nation. Ambao kati ya generation. A crooked generation. Ambao hawatembei katika ile hali ya crooked. Tabia mbovu mbovu. Hali ya upotovu ama yes, hali ya upotovu, tabia mbovu mbovu. Be blameless. Msiwe na watu wa lawama. And harmless. Na watu ambao hawana mawaa. Where will you harm anybody? Mbona umdhuru mtu? In you you bear fruits. Kwako wewe unazaa matunda. The fruits you bear. Matunda unayoyazaa are the fruits of the Holy Spirit. Ni matunda ya Roho Mtakatifu. Where do you harm anybody? Mbona umdhuru yeyote? Instead you save them. Badala yake unawaokoa. Walk blameless. Ukitembea bila lawama. As sons of the Most High God. Kama wana wa Mungu aliye juu. People who are enjoying massive privileges. Watu ambao wanafurahia zile fursa ambazo niko. As we wait for the rapture. Tunapongojea kunyakuliwa. As we wait for the uptake of the church. Tunapongojea kunyakuliwa kwa kanisa. So we become blameless. Basi tunakuwa watu wasio na lawama. But in our environment, lakini katika mazingira yetu, bearing fruits, tukizaa matunda. That is what John chapter 15 says. Hiyo ndio Yohana 15 inavyosema. Bear ye much fruit. Ni kwamba zaeni matunda mengi. It says bear ye fruits. Zaeni matunda. Bear more fruits. Zaeni matunda mengi. Bear more, the bearing of more fruits. Kuzaa matunda mengi. You bear fruits. Kuzaa matunda by doing good things. Kwa kutenda mambo mazuri. In your works. Katika kazi zako. You bear much fruit. Unazaa matunda kwa wingi. As you grow to maturity. Unapoelekea katika ukomavu. Then your life is full of fruits. Kisha maisha yako yanajaa matunda. Because whatever you do, ni kwa maana unalolitenda lote. Do it
to please the Lord. Unatenda kwa ajili ya You kumfurahisha are a Mungu. mature believer. Wewe ni muumini ambaye umekomaa. Mature up in what you do. Mtu ambaye amekomaa kwa mambo anayotenda. Bear fruits that befits repentance. Zaa matunda ambayo yanapasa toba. When we were young, this one thing we were discussing with Pastor Kim. Haya ndio mambo tulikuwa tunashiriki naye. And we were saying, tukawa tunasema, bear ye fruits that befits repentance. Zaa matunda yanayopasayo toba. That was our language in the 1980s. Hiyo ndio ilikuwa lugha yetu. My wife will remember maybe. We used to say, tulikuwa tunasema, ukifanya kitu, ukitenda kitu. When you do something, when you do something that is not correct. Ukifanya jambo ambalo si zuri, we used to correct ourselves by saying, tulikuwa tunarekebishana kwa kusema, wewe ndugu, brother, ona Yesu. Ona Yesu. Si Jesus. Hiyo kitu umetenda. Whatever you've done. Yesu yuko ndani. Is Jesus in it? Ona Yesu. See Jesus. Kwa jambo lolote unalotenda. Everything that you do, ona Yesu. See Jesus. So even here the Bible is telling us. Hata mahali hapa bila tuambia, be blameless. Kuwa watu wasio na lawama. The children of light. Wana wa mwanga. In a perverse, crooked generation. Katika ulimwengu ambao umegeuka. This generation is perverse. Kizazi ambacho kimebadilika, kimegeuka. This generation is crooked. Kizazi ambacho kimeharibika. This generation cannot bear any good fruit. Kizazi hiki hakiwezi zaa tunda zuri. But amidst this same generation, lakini katika kizazi hiki pia, be blameless. Kuwa mtu asiye na lawama. Be a child. Kuwa mwana, a son of God. Mwana wa Mungu. A son in the family. Mwana katika jamii. A son who is enjoying massive privilege. Mtu ambaye anafurahia fursa kuu. And your privileges, the great things you are enjoying. Na fursa zile kuu ambazo unafurahia. Come to you as blessings. Zinakuja kwako kama baraka kutoka juu. From the Father of all lights. Kutoka kwa Baba wa maisha yote. Pour all great things. Ambaye atamwagilia mambo yote mazuri makuu. Time failed us. Muda ukatupita. Tungeongea about those privileges, how they come. Tungeongea kuhusu namna vile hizo fursa zinakuja. Yeah, but the Bible says. Lakini Biblia inasema kwamba in Jeremiah chapter 17 verse 7 and I think and 8. Katika Yeremia 17 mstari wa 7. That you are like a tree. Ya kwamba wewe ni kama mti. That is planted beside the water. Ambao umepandwa kando ya mto. Whose roots will go and reach the river. Ambao mizizi yake itaenda ifikie mto. And suck. Na kunyonya maji mengi. So you are a blessed person. Basi wewe ni mtu uliyebarikiwa. You are like a tree. Wewe ni kama mti uliopandwa kando ya mto. Your roots are sapping from the Lord. Mizizi yako inanyonya kutoka kwa Mungu. Your source is God. Chemichemi yako ni Mungu. When people are lacking peace, wakati watu wanakosa amani, you can call upon God who will supply. Unaweza kumuita Mungu ambaye anapeana. When people are crying for various reasons, wakati watu wanalia kwa sababu nyingi, you can call upon the Lord. Unaweza kumuita Bwana. And he supplies all your needs in Christ Jesus. Anapeana mahitaji yako yote katika Yesu Kristo. And he says, seek ye first the kingdom of God. Na anasema kwamba tafuteni kwanza ufalme wa Mungu. And all these things. Na haya mambo mengine yote utaongezewa. Everything will kila kitu utaongezewa. And you will enjoy the blessings. Na utafurahia baraka za Mungu. Don't take wrong things. Usichukue vitu vibaya. Lift them to Jesus. Jiachilie kwa Yesu. Take them to the cross of Jesus. Peleka kwa msalaba wa Yesu Kristo. Allow Jesus to take them. Wacha Yesu azichukue. We have seen what the Bible says. Tunaona kile Biblia inasema that Jesus has nailed the bad things to the cross. Yesu ametundika hivyo vitu vyote vibaya kwenye msalaba Kalvari. Those things to the cross. Unapopeleka hizo vitu kwa msalaba, and leave them to the cross. Na kuiacha kwa msalaba. And you walk in the liberty. Na tembea mtu huru. You are a son. Wewe ni mwana. Enjoy your sonship. Furahia wana wako. Enjoy what God has done. Furahia kile Mungu amekuandalia. Given the powers of sonship. Umepewa nguvu za kuwa mwana. You have been given every good and great privilege. Umepewa vitu vyote vizuri na fursa zote zile nzuri. Enjoy them in the Lord. Furahia katika Bwana. And the Lord is going to bless. Na Mungu atakubariki. Thank you very much. Asante sana. Mungu awabariki sana.